First, type 1. The question given below consists of a set of labeled sentences. These sentences, when properly sequenced, form a coherent paragraph. Select the most logical order of sentences among the options. So, என்ன பண்ணிருக்காங்க? The question below கிட்ட ஒரு 4 options இருக்கு. அந்த 4 options jumble பண்ணிருக்காங்க. நான் இப்போ முன்னாடி சொன்ன logical pairings and grammatical approaches வச்சு இதை வந்து ஒரு coherent paragraph மாத்த போறோம். So first one நான் செய்றேன். First of all, don't forget to read the paragraph. Paragraph read பண்ணாம don't do anything else. Yet there are actually more trees in London than people. This may equate to less than equal to 20 a year per tree. But the real value may be much higher given how hard it is to quantify the wider benefits of trees and how long they live. And now, New York by researchers at University College London shows that pockets of this urban jungle store as much carbon per hectare as tropical rainforests. Most people would never think of London as a forest. Okay, so என்னது நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா, yet is a conjunction. அப்போ அது வந்து obviously first-ஆ வராது. இன்னொன்று இருக்கு, ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன் this அப்படின்னு இருக்கு, அதுவும் ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸா வராது. and ஒரு இருக்கு, அதுவும் ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸா வராது. அப்போ நம்ம மிஞ்சி இருக்கிறது என்னது? most people would never think of London as the forest. ஸோ லண்டன் இருக்கு. ஸோ வேற இடத்துல லண்டன் எங்க இருக்கு? அப்போ திஸ்ங்கிறது லண்டன்ல இருக்கக்கூடிய ஃபாரஸ்டா இருக்கலாமா? this may equate to, அப்போ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ். ஸோ லண்டன் வந்து சப்ஜெக்ட். அப்போ this should be the first sentence, D. அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபேக்டா சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஓப்பனிங் சென்டென்ஸே ஒரு ஃபேக்டா இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் என்ன வரணும்? ஒரு எக்ஸாம்பிள். ஸோ most people would never think of London as a forest. Yet there are more trees in London than people. Second sentence, that is additional information about first sentence. அடுத்து this may equate. ஸோ ஒரு தியரி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ this வந்து தியரியையும் ரிலேட் பண்ணுது. அப்போ 3 பேலன்ஸ் இருக்கிறது 4. ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தலாமா? D, A, B, C. இப்படிதான் மேட்ச் பண்ணணும். ரைட். செகண்ட் ஒன், it's found in everything from computers to kitchen floors, Barbie dolls to bicycle helmets, car bumpers and IV blood bags. In the United States, plastic goes to make an annual 50 billion water bottles. Now, so ubiquitous that environmental activists have initiated ban the bottle campaigns. Plastic, of course, can be wonderful stuff with a range of applications. We also use an estimated 200 billion plastic straws each year to slurp on our sodas. 100 billion plastic bags to haul our groceries home and toss our trash. And just in 2014, enough plastic Keurig coffee pods to circle the globe 12 times. So, it's அப்படின்றிருக்கு. So, this is not the first sentence. In அப்படிங்கிறதும் transition word. So, அது first sentence கிடையாது. Plastic இருக்கு, wean இருக்கு, ஒரு subjective pronoun. அப்போ subjective pronoun இருக்கு. So, it should be a pronoun. அப்போ plastic அப்படிங்கிற subject மாதிரி தெரியுதா? வேற எங்க plastic இல்ல வேற ஏதாவது இருக்கா? See, kitchen floors, Barbie dolls, these are all additional subjects. So, main subject, plastic. Of course, can be a wonderful stuff with a range of applications. So, this is a theory. அப்போ first, because plastic in the subject introduce ஆயிருக்கு, independent-ஆ இருக்கு sentence. So, இதை தொடர்ந்து அடுத்த sentence எங்க இருக்கு? It is found in everything. So, the it எதை mention பண்ணுது? Plastic mention பண்ணுது. So, it is found in everything from computers to kitchen floors, Barbie dolls to அப்புறம் in the United States. Second information. 3, last 4. Right answer B. C, A, B, D. Right answer. Next one. Pharmacies across the country went on a one-day strike to highlight their concerns about the threat from e-pharmacies
and the cost that will be imposed by new regulations on the scale of machines. Traditional pharmacies have been knocking at the doors of government for some time now as they face intense competition from e-pharmacies. The strike called by the All India Organization of Chemists and Druggists had the support of over 8 lakh pharmacies. But perhaps the only thing clear from the AICOD's demands is its intention to protect the business interests of traditional brick and mortar pharmacies, even if it comes at the cost of consumers' interest. And first subject enga irukku the irukku first subject kadiyadu but first subject kadiyadu traditional pharmacies or pharmacies idu rendula edu abingiradha paakarom. Traditional pharmacies have been knocking the door of the government for some time now as they face intense competition from e-pharmacies. Opening statement madri irukku. Pharmacies across the country went on a one-day strike. No. So this is from e-pharmacies. So I think this will be the first sentence. Suppose A, adikapram 2, 3, 4. I think that will be the answer. Yes. A, C, B and D. Next question. The desert is even helping the space agency to better understand what life may be like on Mars. The region's high altitude and cloudless skies make it perfect for stargazing. Even NASA has taken note installing massive telescopes that take high resolution images of distinct planets and hunt for 4 signs of life. The Atacama Desert does not go to sleep at night. So independent read பண்ணும்போதே தெரிஞ்சிருச்சு. Atacama Desert அப்படி desert ன்னு இருக்கு, the region இருக்கு, even அப்படின்னு இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை. The Atacama Desert அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்டா இருக்கலாம். Then the desert is even helping the agency to better understand what life may be on Mars. 2. The region's high 2. I think this is 2 and this is 3. 4. Answer is D. Yeah, D. B, C, C, A. Even NASA has taken note installing massive telescopes, take high resolution image of, yeah, this is 3 and this is 4. Okay, fine. Desert is even helping, this closing factor madri irukilla. The desert is even helping the space agency to better understand what life may be on Mars. Adukapra even is not giving meaning to me. Next one. Non-performing assets, restructured loans and written off assets, collectively called as stressed assets, have become a major challenge to the country's banking system. To combat it, the government promulgated the Banking Regulation Amendment Ordinance. It was passed to deal with stressed assets, particularly those in consortium of multiple ஒரு விஷயம் நான் மறந்துட்டேன். I forgot to tell you. See, இந்த இடத்துல ஃபுல் ஃபார்ம் வந்திருக்கு, அதுக்கப்புறம் தான் ஷார்ட் ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா? ஸோ சிக்கு அப்புறம் பி தான் வந்திருக்கு, சிக்கு அப்புறம் பி, அதுக்கப்புறம் தான் டி, லாஸ்டாக தான் டி. ஓகே, சடனாக ஞாபகம் வந்துச்சு. நெக்ஸ்ட் ஒன். எஸ், regulation. It was passed to deal with stressed assets, particularly those in consortium or multiple banking arrangements. The ordinance enables the union government to authorize the Reserve Bank of India to direct banking companies to resolve the issues related to specific stressed assets by initiating insolvency resolution progress and wherever required. So first sentence non-performing to combat it அப்படினு இருக்கு. So அது first sentence கிடையாது. It was the ordinance enabled. So இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் மாதிரி க்ளோசிங் ஃபேக்டர் மாதிரி இருக்கு எனக்கு. So non-performing assets is the subject. So I am putting this as my first sentence. Then to combat it. So இது ஒரு cause. So அதோட effect அதோட no ஒரு காஸ், அது எப்படி மேனேஜ் பண்ணலாம்ங்கிறது இங்க சொல்லியிருக்காங்க. So I will put this as a second. It was passed to deal with yes 3 4. I think it's ABCD. Yes, ABCD. It is in the right order. 1 2 3 4. Right.
இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா இப்படியும் கொடுக்கலாம். ஜஸ்ட் ஃபார் யூ டு மேக் இட் ஈஸி, உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக அவனே இங்கே கொடுத்துட்டான், இதுக்கப்புறம் எங்கேயும் இல்லடா தேடாதடா அப்படின்ற மாதிரி. நெக்ஸ்ட் ஒன், trivial pursuits marketed by the Congress is a game imported from Italy. The idea is to create an imaginary savior in times of crisis so that the party does not fall flat on its collective face. Closest contenders are Mani Shankar Iyer, who still hears his master's voice, and George V, who is frustrated by the fact that his political future remains Sonia and yet so far. The current champion is Arjun, for whom all roads lead to Rome, or in this case 10 Janpat. Okay, so Trivial Pursuits is a game marketed by the Congress, is imported from Italy. So Trivial Pursuits subject madri irka. This looks like the subject, and so I'm putting this as the first sentence. The idea is to create an imaginary adha pathina additional information. The current champion first வந்து சாம்பியன் யாருன்னு சொல்லிட்டு தான் அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு க்ளோஸ் கண்டென்டர்ஸ்னு சொல்ல முடியும் இல்லையா. The current champion is Arjun, for whom all roads lead to Rome. So this is an additional phrase. So first current champion Arjun தான், அவனுக்கு க்ளோசஸ்ட் கண்டென்டர்ஸ் தான் யாரு, மணிசங்கர் ஐயர். அதுக்கப்புறம் அப்போ I'll put this as 3 and this as 4. Let's see the answer. A, B, D, C. Yes, my answer is correct. Right, so this is how you will approach these kind of questions. Next 7. Good advertising can make people buy your products even if it sucks. $1 spent on brainwashing is more cost efficient than $1 spent on product improvement. That's important because it takes pressure off you to make good products. Obviously, there is a minimum quality that every product has to achieve. It should be able to withstand the shipping process without being unrecognizable. So, opening factor. Good advertising can make people buy your products even if it sucks. So, this is the first. Good advertising is the subject. And $1 spent on brainwashing. No. Good advertising, good products. It takes pressure off your back. So, this is the second one. $1 spent on brainwashing, this is the concluding factor. அதாவது ப்ராடக்ட் குட்டா இருந்தா என்ன பிரயோஜனம், அது வந்து மார்க்கெட்டிங் அதை ஷிப்பிங்கை வித்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கு அளவுக்கு அதுக்கு தம்பு இருக்கணும். யா, ஸோ ACBD. My assumption was correct. ACBD. Next one. Almost a century ago, when the father of the modern automobile industry, Henry Ford, sold the first Model T car, which he decided that only the best would do for his customers. Today, it is committed to delivering the finest quality with over 6 million vehicles a year in over 200 countries across the world. And for over 90 years, this philosophy has endured in the Ford Motor Company. Thus, a vehicle is ready for the consumer only if it passes the Ford Zero Defect program. Okay, almost a century ago. Introducing factor மாதிரி இருக்கா, செஞ்சுரி அகோன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் டுடேன்னு சொல்ல முடியும். அப்போ என்ன நடந்துச்சு, இன்னைக்கு எப்படி இருக்கு, அண்டு தஸ் கண்டிப்பா இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ்ல போடக்கூடாது. They both are connection and transition words. So this will be the subject. Henry Ford பத்தின subject, அவருடைய காரை பத்தின ஒரு சப்ஜெக்ட். திஸ் வில் பி த ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ். அதுக்கப்புறம் டுடே இருக்கு, அப்போ ஆரம்பிச்சு இப்போ எப்படி இருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் தஸ் இல்ல 3. ஐ திங்க் திஸ் இஸ் த ரைட் ஏபிசிடியில தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஏசிபிடி. ஓகே ஃபர்ஸ்ட் வந்து தே ஹவ் கிவன் ஃபேக்ட், அதுக்கப்புறம் இப்போ எப்படி இருக்கு, அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் த ஃபேக்ட், அண்ட் செகண்ட் இப்போ எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்காங்க. ரைட், அப்போ சிபிடி. ஃபைன். But clearly the government still has the final say. But in the past few years, the Reserve Bank of India might have wrested considerable powers from the government when it comes to monetary policy. The RBI's announcement on certain issues become effectively only after the government notifies them. Isn't it time the government vested the RBI with powers to sanction such changes
leaving their ratification for later? Is it not? The RBI announcements, the RBI, Reserve Bank of India, kannu mudittu the first, but clearly second. The RBI's announcement on certain issues becomes effective 3, finally 4. Let's see the answer. B first, A second, C third, D fourth. Right? This is how you should think. இந்த keywords பார்த்தாலே போதும், எது எங்க கனெக்ட் ஆயிருக்குங்கிறத தெரிஞ்சாலே போதும், அதை வச்சு நம்ம மேட்ச் பண்ணிடலாம். ஸோ சம்டைம்ஸ் இஃப் யூர் அ வெரி குட் ரீடர், அதாவது ரீட் பண்ணவே மீனிங் இன்டர்பிரேட் பண்ண முடிஞ்சது அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஃபாஸ்டா முடிச்சுட்டு போயிடலாம். இல்லை வந்து இஃப் யூர் ஸ்டம்பிளிங் வித் ரீடிங் பண்றது எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம், டேட்டா இன்டர்பிரிட்டேஷன் பண்றது கஷ்டம் அப்படின்னா focus on your reading, because we cannot teach you how to read. Reading பண்றது எப்படிங்கிறத we cannot spoon feed you here. So it is your own interest to catch this. 9th one. 10th one. I sat there frowning at the checked tablecloth, chewing the bitter cud of insight. That wintry afternoon in Manhattan, waiting in the little French restaurant, I was feeling frustrated and depressed. Even the prospect of seeing a dear friend failed to cheer me as it usually did. Because of certain miscalculations on my part, a project of considerable importance in my life had fallen through. Because even that also could have sometimes வரலாம். ஏன்னா அந்த wintry afternoonல அப்படின்னு சொல்லலாம், no problem. I sat there frowning. So I think this should be இது இல்லைனா இது ஃபர்ஸ்டா இருக்கணும். I sat there frowning at the checkered tablecloth, chewing the bitter cud of insight. Yeah, this is the first எங்க உட்கார்ந்திருக்கான், அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்க, then even the prospect of seeing a dear friend. இது வந்து effect reason. அப்போ 3 4 ஆப்ஷன்ஸ். B வந்து ஃபர்ஸ்ட், D செகண்ட் கொடுத்துருக்காங்களா? எதனால I was feeling frustrated and depressedங்கிறது இங்கே தான் இருக்கு. See, he said he was frustrated and depressed. Why? Because of certain miscalculations on his part. So the why, the இங்க இருக்கு. அப்போ B கரெக்ட் தான். அத அடிஷனல் ரீசன் எங்க இருக்குன்னா D ல இருக்கு. Then even அதுக்கப்புறம் additional information concluding finally what he was doing. Fine.